So இன்னைக்கு வந்து day 11, right? So we are talking about various concepts of statistics. Okay. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து Pearson and Spearman correlation. So நேற்றே வந்து correlation, covariance, causation பார்த்தோம், right? So இன்னைக்கு நாம வந்து this is the topic we are going to take a look at. சரியா? Okay. Just for understanding, can you tell me what causation is, what correlation is? Yes, sir. For example, we have two variables. ரெண்டு variables இருக்கு அப்படின்னா, to understand what is the relation. For example, first variable values increase ஆகிட்டே இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல இருக்குன்னா, second respective value increase ஆகுதா இல்லையா? So இந்த relationship கண்டுபிடிக்கிறது தான் we need a correlation. ஸோ அதில் வந்து காசேஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிளோட இம்பேக்ட்னால செகண்ட் வேரியபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா. ஸோ ஆஸ் வி டிஸ்கஸ் இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ், ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எக்ஸாக்டாக சேலரியை டிஃபைன் பண்ணுதா. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணமா அப்படிங்கிறது அது வந்து காசேஷன். குட். So yeah, so the causation and correlation, இது ரெண்டுக்கும் there's one other thing called covariance. So covariance will give you only the relationship, அதாவது direction and magnitude, strength கொடுக்காது. Okay, சரி. So இன்னைக்கு வந்து we will go ahead with Pearson correlation. Okay, right. Pearson correlation, Spearman correlation and Pearsonலே வந்து ரெண்டு different type நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம், right? Yeah, so we are going to talk about that entirely. Sure. So yeah. Okay. So நேற்று நம்ம வந்து Pearson correlation coefficientக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். So we had this stock example, right? Yes. Yes. The screen sharing is similar. Yes. X அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாக் வந்தது, Y அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாக் வந்தது. So we were having observations for 5 days. Right? 30, 35, 40. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப். நேற்று நம்ம பண்ணது தான். We are just going to recap this because we are talking about this coefficients. Okay. So first வந்து நம்ம வந்து correlation coefficient கண்டுபிடிக்கணும். Okay. Correlation coefficient அப்படிங்கிறது நத்திங், அந்த இதுதான் பியர்சன் கோரிலேஷன் தான். ஓகே, இதோட ஃபார்முலா என்ன? நான் பார்த்தேன், நோட் பண்ணி வைக்கல சார் ஃபார்முலா, பட் சிக்மா. ஓகே, y minus y divided by n minus 1. Coefficient. Right, sir. Now we are not talking about Pearson correlation coefficient. நேற்று பார்த்தோமே variance. Yes, sir. You saw that, right? Variance and yes, yes. எப்படி இருக்காது அப்படிங்கிறது. Right. Right, sir. No, இதெல்லாம் you have to note down. என்ன சொல்றது? Because the reason I am teaching you this is because EDல வந்து இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். You need to understand which variable is impacting which, என்ன நடக்குது, அதெல்லாம் ஏன் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீச்சரை செலக்ட் பண்ணணும், ஓகே, இந்த ஃபீச்சர் ஏன் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. You have to be in a point where you can justify. Right? Sure. Say, let's give me 1 second.
இப்போ y பார்க்குறோம் அப்படின்னா yக்கு வேல்யூஸ் 5 8 8 4 5. இதுக்கு x பார் என்ன வந்தது? x பார் மீன் ஓகே, இதான் நேற்று வந்த வேல்யூ. ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா -3 2 7 -8 2. First one 30. Yeah, so I got that value. Nether we wrote it right. Yes. Y minus y bar அப்படின்னு கொடுத்தா -1 2 2 -2 -1. Okay, so இங்கே வந்து you have to apply this இந்த இதில் அப்ளை பண்ணும் பியர்சன் கோஎஃபிஷியன்ட்டில். ஓகே, இதோட சம் இது இந்த இது கண்டுபிடிக்க என்ன வரும்? if we put that as இது வந்து ஸ்கொயர் table, no multiplication 3 Yes. 4 14 16 -2. ஓகே, இதோட சம்மேஷன் டோட்டல் எடுத்தோன்னா 14 28 32 35. ஓகே, so 35 divided by 4, which comes around 8.75. Okay, this is the Pearson correlation we saw yesterday. So this we were able to see because the data are individual data points. Okay, and நேத்தே நாம் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தோம், there is one other set of data point which is discrete probability data. Okay, so discrete probability data அப்படிங்கும்போது everything will be dependent on the probability of that happening. So இதே கான்செப்ட் தான், discrete probability distribution. Okay, the process or the way we handle this data will be a bit different than what we do for the regular points. Okay, so ஏன் நம்ம வந்து பியர்சன்லேருந்து ஸ்பியர்மன் போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தேர்ஸ் அ குட் ஜஸ்டிஃபிகேஷன். ஸோ அதையும் நம்ம வந்து we have to understand. Okay, so let's say x y. Okay, எக்ஸுக்கு அதே மாதிரி ஒரு 5 அப்சர்வேஷன் எடுத்துக்கிறேன். yக்கு அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாமா? 3 -1 2 10. ஓகே, ஸோ இதோட ப்ராபபிலிட்டி, okay, I'm saying 0.15 0.35 0.25 0.2 0.05. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பியர்சனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பியர்சன் கோரிலேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு ஆவரேஜ் per mean கண்டுபிடிப்போம் சார். ஓகே, அதுக்கு அடுத்து ஸோ மீன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் we will go with the difference like x and y differences. ஓகே, like ஸோ இங்கே அதே கான்செப்ட் தான். ஓகே ஓகே, இங்கே என்ன பண்ண மீனை பொறுத்த இங்கே உள்ள இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் த ப்ராபபிலிட்டி ரைட், இதோடைய ப்ராடக்ட் and இதோடைய sum, that's what is going to be the mean you can do. So there is this concept called sum product. Excel யூஸ் பண்ணிருக்கியா? sum product, let us do the same in Excel. Okay, where's my drive?
let's go for a new folder. இதே ஃபார்முலா இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அந்த வேல்யூஸ் அப்படியே நம்ம வந்து அதில் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, எக்ஸ் ஒய். ஓகே, 10 10 6 3 minus 8 minus 15. ஓகே, y எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா minus 3 minus 1 2 4 10. சரியா? இதோட ப்ராபபிலிட்டி எடுத்துக்கலாம். .15 0.35 0.25 0.2 0.05. இதுதான் ப்ராபபிலிட்டி. ஓகே, தெரியுதுல்ல? ஓகே, சரியா? ஸோ இதோட மீன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா this called sum product. ஓகே, ஸோ சம் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு காலத்தையும் ஆட் பண்ணி இதோட ஓவரால் ரேஞ்சில் இருக்கிறத சம் பண்ணும். I'll show you how. ஓகே, சம் ப்ராடக்ட் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோமா? B4 to C8. Okay, so it is equal to இது multiplied by இது. Okay, probability, அந்த probabilityயும் அந்த eventோட occurrenceயும். Okay, and you do that, this is the value which you are getting, which is equal to sum of minus 3. அப்போ இங்கே வந்து சம் ப்ராடக்டில் ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணியிருக்கோம். B4 to 8 இப்படி கொடுக்கக்கூடாது. B4 to B8, C4 to C8. Okay, so this is your standard deviation, absolute value, right? Standard deviation, positive, negative, doesn't matter, right? Sir, standard deviation के बिना root of variance பண்ணும்போது square of variance வந்து square of பண்ணுவோம்ல. yes, variance நம்ம ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து it wouldn't matter, right? Yes. Okay, x into p of x அப்படினாலுமே சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து இதோடைய மீன். இஃப் we do the same here, is it not getting dragged over here? Equal to some product of okay, so இந்த மாதிரி உனக்கு வந்து என்ன சொல்றது, it will make it easy. Okay, இதே தான் நம்ம இங்கே ட்ரை பண்ணோம். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து இண்டிவிஜுவலாக மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா வாட் வில் யூ கெட்? எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார். யூ can't have x bar, e of x. Okay, sir. So this e of x is what we found out. This is e of x, which is the mean.
Right. Okay. என்ன சொல்கிறது, the formula for E of x is, give me one second. Summation of x multiplied by p of x. This formula. Okay, so in that case what will happen in the end of the multiplication? So you have to get E of x enna idoda sum product idha naam inge kandupidichom. So which is idoda E of x vandu 2, idoda E of x vandu 1. Okay, so x minus E of x, so what will you do? So x minus E of x அப்படினு போகும்போது then again it gives you the values like 2, right? 8, 4, 1 is already 8, so it will be minus 8. Okay, which means minus 10, minus 17. Okay, Right. you can handwriting it before the y minus E of x. Okay, let's put the lines. This is one of the probability of x. ஸோ அங்கே நீ என்ன பண்ண, டைரெக்டாக வந்து மீன் கண்டுபிடிச்ச, ரைட்? இங்கே வந்து ப்ராபபிலிட்டி மீன் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, y minus E of x gives you what? Minus 4, minus 2, 1, 3, 9. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறது என்னுடைய y minus E of x. So formula is going to be the same. Okay, now you have to find the rendoda product. X minus E of x idoda productum y minus E of y idoda productum E of y, not E of x. So which gives you what? Minus 32, minus 8, 1, minus 30, what is 17 into 9? 153. Minus 153. Okay, and now let us go ahead and find the variance. Okay, so variance எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? நார்மலா வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதா சார்? Covariance of x comma y is equal to summation of இப்போ எழுதணும் இல்லை, x minus x bar and also like y divided by n minus 1. ஓகே, இங்கே வந்து probability of x y, ஸோ இதையும் சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். That's a covariance. Okay, this is equal to summation of x minus E of x, okay, y minus E of y, okay, and probability of x comma y. Okay, so this is how you find covariance for the probability distribution function. Okay, so there are multiple types of distributions: normal distribution, probability distribution, log normal, standard distribution. We have to take a look into it. So yeah, so இப்போதைக்கு என்ன சொல்கிறது, இந்த ஃபார்முலா மட்டும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ கோவேரியன்ஸ் வந்து கோரிலேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? ஓகே, கோவேரியன்ஸ் டு கோரிலேஷன் சார், அதே ஃபார்முலா தான், அதே தான் இருக்கும். ஓகே சார், ஓகே. ஸோ இதோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், ஸோ எக்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்னன்னு சொல்ல, கோரிலேஷன், அது கோவேரியன்ஸ் நமக்கு வந்துடுச்சு இந்த இதுக்கு.
இதோட அவுட்புட் என்ன வந்துச்சு, கோவேரியன்ஸோட அவுட்புட் என்ன வந்துச்சு. If you apply this formula, you will get a value of I think -21. I think so. -21. சரியா? See, I'm not doing the same thing again. நான் வந்து மறுபடியும் உனக்கு வந்து உட்காந்து கோவேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கல. The reason being is கோவேரியன்ஸ், கோரிலேஷன் இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக நேற்றே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரைட்டா? I'm just giving you the formula and taking you how you can அப்படிங்கிறது. Okay? So standard deviation, if I have to go through x வந்து I think it will come. I have these calculations done in my system, so that's why I'm writing this out. But you know the formula to calculate the variance and standard deviation, right? Right, sir. X minus x bar, y minus y bar. Okay. Yes. Okay. So standard deviation important 7.06 is what you are getting, and that is for x, and for y it is 3.15 approximate. So இதில் வந்து if you are taking up the correlation அப்படின்னா then it comes as somewhere around -0.94. Okay. So how do you say this? இதெல்லாம் கண்டே பிடிக்காமல் இது வந்து நெகட்டிவ்லி கோரிலேட்டடா பாசிட்டிவ்லி கோரிலேட்டடா எப்படி சொல்ல முடியும்? இதெல்லாம் கண்டே பிடிக்காமல் just by looking here. No sir, calculation பண்றது கஷ்டம் இல்ல, just சாம்பிள்ல பார்க்கலாம். So இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். Right. இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ், which means they are moving in the opposite direction. Right. So வந்து this is one way of finding it. Okay. So yeah, but this is the easier way. Okay. Okay. So இதுதான் வந்து பியர்சன் கோரிலேஷன். ஓகே. ஸோ அடுத்தது நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒய் பியர்சன். ஓகே, ஒய் என்ன சொல்கிறது, பியர்சன் கோரிலேஷனில் என்ன இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும்ல. ஓகே. ஸோ பியர்சன் கோரிலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இட் மெஷர்ஸ் ஒன்லி லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப். So Pearson measures only linear relationship. Okay. So linear அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான், இது எக்ஸ் வேல்யூ ரைஸ் ஆகும், அதுவும் எக்ஸ் வேல்யூ ரைஸ் ஆகும், ஆர் எக்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும், ரைஸ் இல்லை. இஃப் சம்திங் சேஞ்சஸ் பை எக்ஸ் யூனிட்ஸ், த அதர் இம்பேக்ட் should be in the x units, right? But what happens if that's not the case? If the relationship between two variables is not linear? Okay. Okay. And Pearson correlation lo periya or minus irukku. What's that? So direction மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும். Direction, okay. What are these? Mean of x and y. Mean. Average. Yes. Mean எந்த டைம்ல பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜோட வரும்? Yeah sir, drastic ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருந்தால் இருக்கும்போது, outlier வரும்போது. So when there is an outlier in your database data set, okay, your Pearson correlation is going to fail, right? Outlier வந்து I can't rely on my Pearson correlation because என்னோட major activity is depending on me finding the mean of that particular data set. Right? Right. So if I have to get the mean of that data set, no, it will fail. ஏன்னா outlier இருக்கு. Okay. So இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் என்னது, Spearman correlation. Okay. So இது வந்து இதோட லிமிடேஷன்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒன்லி லிமிடேஷன், ஒன்லி லீனியர் அண்ட் சென்சிட்டிவ் டு அவுட்லயர்ஸ். Sensitive to outliers. Yeah, so எந்த ஒரு கோரிலேஷனுமே வந்து என்ன சொல்கிறது, காசேஷன் சொல்லாது. You know what causation is, right? Yes. Yeah.
ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஸ்பியர்மேன் கார்லேஷன் கொண்டு வந்தோம். ஸோ ஸ்பியர்மேன் கார்லேஷன், இந்த ஸ்பியர்மேன் கார்லேஷன் அப்படிங்கிறது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் த ஆக்சுவல் டேட்டா, இட் வில் ஜஸ்ட் மேக் யூஸ் ஆஃப் த ரேங்க் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் டேட்டா. இதோட சிம்பிள் ரோ. ஓகே, ரோ இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா 1 மைனஸ் 6 summation of di squared divided by n into n squared minus 1. What is this n into n squared minus 1? Maybe total numbers, எவ்வளோ ranks. We discussed about that yesterday. Degree of freedom. Sorry, degree of freedom. You can't just forget that. Yes, Please note this formula down. Okay. என்ன சொல்றது, அதே கான்செப்ட் தான். ஆனால் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் த ஆக்சுவல் வேல்யூ வி ஆர் யூசிங் த என்ன சொல்றது ரேங்க் ஆஃப் தட் வேல்யூ. ஓகே, ஓகே, ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட மாதிரி ஏதோ ஒரு டேட்டா செட் ஒன்று எடுத்துக்கோம். அந்த டேட்டா செட்டில் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த ஸ்பியர்மேன் கோரிலேஷன். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் டேக், நம்ம ஐஸ்கிரீம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். டெம்பரேச்சர் அண்ட் சேல்ஸ். Okay, you remember this ice cream example, right? Yes, sir. When temperature rise ஆச்சுன்னா your sales is tended to increase. That's assumption. So let us say 10, 15, 20, 8, 10, 15, 8, 12 and 14. Okay, so இதெல்லாம் நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் அண்ட் அகேன்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து we are giving the rank 175, 190, 105, அடுத்தது வந்து 160, 180. Okay, so we are assuming that this is the temperature and this is the sales of ice creams. Okay, so Spearman rank correlation. Okay, so it's not just Spearman, it's also called as Spearman rank correlation. Okay, so first நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ரேங்க் கொடுக்கணும். So there's this X rank and Y rank. ஸோ இந்த ரேங்க் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை, அசெண்டிங் ஆர்டரில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா எது ஃபஸ்ட்டு வரும் எது செகண்ட் வரும் அப்படிங்கிறது. இதில் எது ஃபஸ்ட்டு வரும்? அசெண்டிங்கில் பண்ணுமா சார்? அப்படின்னா லைக் சார் ஃபார் டவுட் ஒன்லி டிசெண்டிங், ஐ மீன் எது ஹையஸ்ட் இருக்கோ அதான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் கொடுப்பாங்க, எது ஸ்மாலஸ்ட்டோ அதான் ஃபஸ்ட். ஓகே, ரைட் சார். ஓகே, அசெண்டிங்கில் போட்டிங்கன்னா எது ஃபஸ்ட்டு வரும்? 8 தான் ஃபஸ்ட் வரும். ஸோ தட் கெட்ஸ் அ ரேங்க் ஆஃப் 1, which is the next. அடுத்த கிரேட்டஸ்ட் 10 ஃபர்ஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட், அப்புறம் 12, 14, 15. Do the same for Y. ரைட் சார். ஸோ அதுதான் சார் 105 வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரும். அடுத்தது 160 கீழே இருக்குது. இங்கே வரும் 175, இங்கே வரும் 180. 4, 5.
If something is properly perfectly correlated அப்படின்னா ஓகே அதோடைய கோரிலேஷன் வந்து என்னவா இருக்கும்? ஹையஸ்ட்ல இருக்கும். So 1. Okay, something is perfectly correlated. Okay, which means அதோட ரேங்க்ஸ் வந்து அப்படியே சேமாக இருக்கும். There will be no deviation in its ranks. Okay, so இப்போ இதுக்கு D கண்டுபிடிக்கணும். D is the difference between both the ranks. Okay, அதாவது எக்ஸோட ரேங்க் ஒய்யோட ரேங்க் ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னது? D. Okay, கண்டுபிடிச்சா இங்கே என்ன வரும்? 1 வரும் சார். லைக் -1. ஒரே நிமிஷம். -1 வரும், 0 வரும், ஏன் 0 வரும், 1 வரும், 0 வரும். ஓகே, அடுத்தது வந்து D ஸ்கொயர்ட் என்ன வரும்? 1 0 0 1 0. Now take this value and apply that in this Pearson correlation. I'll write the formula one more time. Okay, rho equal to 1 minus 6 sigma D squared divided by n into n squared minus 1. இதான் என்னது உன்னுடைய Spearman correlation உடைய formula. Applying that here. Okay, now tell me what are the values I have to plug in. Yes sir, D square moto வேணும் sir. 1 minus 6 into sum of D squared which is 2. Okay, 2. n ஓட வேல்யூ என்ன? 5. Yes sir. n square minus 1 which is 24. Can you give me this value? Correct. 12. Sorry, this 1 should be outside. You have to be careful. Okay. Not 1 minus in the numerator. So அந்த ஃபார்முலாலே 6 அப்படிங்கற வேல்யூ இருக்கும். ஆமா, ஃபார்முலா 6 கான்ஸ்டன்ட். 1 minus 12 divided by 120. 120. Which is equal to 1 minus 1 by 10, which is equal to 1 minus 0.1, which is equal to 0.9. Am I right? Yes sir. So in the case la unnodiya Spearman correlation is coming to around 0.9, 0.9, which means highly correlated. Yes. Right? So okay, let us try doing the Pearson correlation for this. Right. Okay, first இதோட மீன் என்ன? இதோட மீன் என்ன வரும்? 10 25 25 33 35 45 55 59 divided by 5, which gives me what? 11.8. 11.8. இதுக்கு என்ன வரும்? 1 2 3 4 5 500 575 575 665 670 730 730 810, right? Yes. 810 divided by 5 அப்படின்னா எவ்வளோ வரும்? 810 அப்படின்னா 162. Correct sir, 162. பரவாயில்லையே. So Pearson correlation, if I had to write, what will be the formula for Pearson correlation? Sunedal formula தான sir. Summation of What x is the minus- formula? Yes sir, summation of x minus x bar and also y minus y bar. Okay. Divided by so the ரெண்டோட root of combination. புரியல, என்ன வரும்? Oh, n minus n. Okay sir. இல்ல I'm not sure. நானே எனக்கே டக்குனு மறந்துச்சு. There is a root of வரும் இல்லைங்களா?
Hey, Spearman correlation root of. No, this is covariance we are talking about. Covariance. Okay, sir. Covariance kaduthu you have to go for correlation. Correlation, right, sir. N minus N1, correct, sir. Okay. You have to first find the covariance. Yeah, right, sir. நானே ஒரு சில கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். கோவேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தானே கோரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். ரைட். நேற்று வந்து நம்ம ஜென்ரலாக கோரிலேஷன் கோவேரியன்ஸ்னு பார்த்தோமா சார்? அதுக்கப்புறம் ஸ்பியர்மேன்லாம் என்ன இதுன்னு பார்க்க சொன்னீங்களா? ஸோ நான் என்ன மைண்ட் செட்டில் இருக்கேன்னா கோரிலேஷன் வேற, அதில் வேற ஏதாவது டிஃபரன்சியேஷன் ஸ்பியர்மேன் தனி. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபரெண்ட், பட் பை டிஃபால்ட் கோரிலேஷன் அப்படின்னாலே எல்லாமே பியர்சன் கோரிலேஷன் தான் போட்டிருக்காங்க. Okay, even I was not able to justify why they are saying normal correlation as a Pearson correlation. Okay, so let's do this. Covariance is contribution and now x minus x bar. So that is, it will give you what, minus 1.8. Let me write in a different color. Minus 1.8. Can you just find the x minus x bar? Yes. 11.8 na minus 3.2, 8 na 3.8, 12 na 0.2, 14 na 2.2. Okay, so 162 na 13, 28, 105 minus 55 minus 2, 18. So find this x minus x bar summation. So summation contribution. 3.2 to 4. Minus 1.2. Second value normal 3.2. 10. 10, 9, 8.2 வருது. 8.2. இங்க வந்து 13, 162. Okay, 18, so it's 28, 13, about 38, 41 now minus 14 minus 16 plus 18 now 2 வருது. கரெக்டா? sir. 2 before, am I right? Yes, sir. 16.4. சார் x minus x bar மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது சார். ஏன்? கிராஸ் செக் பண்ணுறேன் சார். minus 1.8 தானே சார் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ? minus 1.8 plus 3.2. You know the x bar ஒன்றை இருக்கு, x ஓட வேல்யூ இருக்கு. Why you are having, maybe I am wrong, my answer is wrong. Why do you want to rely on that? Yeah, okay. So covariance value உனக்கு coming as 4.1. Okay. We are just trying to identify which one is better. இதுக்கு வந்து 0.9 வந்திருக்கு. We will see what we are getting. So இதோட standard deviation here comes. What is the standard deviation of x? Yes sir, root of variance of standard deviation. I need an answer. Yes sir, correct. Okay, standard deviation அப்போ variance கண்டுபிடிக்கணும், right? Yes. Variance equal to summation of x minus x bar whole squared by n minus 1. Yeah, இதான ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ நான் கோவேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Get me the variance of x and y. கொஞ்சம் மேக்ஸ் அதிகமாக வருது இல்லை? சார் அது நம்ம கொஞ்சம் கால்குலேட்டர் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஃபோன் கால்குலேட்டர் வராது. என்ன சொல்கிறது? ஓகே, லெட்ஸ் கிவ் இட் அ ட்ரை. 1.8 18 ஸ்கொயர்னா எவ்வளோ வரும்? 164. 1.64 3.2 32 32 into 32 900 32 64 96 4 12 1024 1024 38 yeah, so I think 14.44. huh? 14.44. 14.44, huh?
Yes, sir. 14.44, 0.04, Yeah, 22 na 484 ah. 2.2 தான் சார் 4.8. ஸோ இதோட சமேஷன் சார் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து 1.64 இல்லை, அது வேற 3.24. ஓகே 3.24 ப்ளஸ் 10. ஸோ என்ன வரும் 3.24 3 10 13 13 27 31 somewhere around 32.8 sir. 32.8 divided by n minus 1 which is 4 which is means 4.2 right 8.2 sir. Sorry 8.2 இதோட ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா what is standard deviation? Yes. 2.86. 2.86. Okay. So when you are applying this here, you have to do that for y as well. Okay, which is equal to 4.1 divided by 2.86 multiplied by. இந்த வீடியோ யாராவது பார்த்தாங்கன்னா அவ்வளோதான் தலை சுற்றிடும். But this is how statistics is. Yeah. Okay. என்ன சொல்கிறது, you cannot get this information from any of the edutech institutions which are doing courses for money, because they don't have time to sit and teach all these things. They won't even bother teaching this. Correct. Statistics in Bona, they would have taken you to population, sample mean, correlation அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க. மோஸ்ட் அதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. So you have to go deeper. When we say 3 months, the 3 months into 8, so 8 hours per day for 3 months, 19 to 8 எவ்வளோ ஆச்சு? 720 hours. Yes sir. I'm assuming 8 hours. Actually it should be somewhere around 9 hours a day. 9 hours இல்லை 10 hours a day வச்சுக்கோ. That should be 900 hours of effort which you should have put on data science to become a data scientist in 3 months. And that 900 hours is what we are going to figure out over the period of time. சரியா? இப்போ இது y-ஓட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இது முடிச்சிட்டோம். இதோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சொல்லு. First point 169. 1.69 right? இல்லை சாரி 169 டெசிமல் கிடையாதுல்ல. 169 784. 169 784 then 3025. 4 324. 324 somewhere now the $4,301. 4,301 square root போட்டேன்னா 20 points எங்கே மிஸ் ஆகுது. ஓகே போட்டு 20 point ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 65.58. 4301 ஸ்கொயர் ரூட் எவ்வளவு? 65.58. ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் 65.58. கிவ் மீ த ஆன்சர். 4.1 divided by 65 na 130 approximately 140 கிட்ட வரணுமா? 187.55. 187.55. 87.5. The value comes as 4.1.
ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகுமா? ஆமாம் சார், ஏதோ ஒரு இடத்துல 0.021 வருது. இல்லை, எங்கேயோ ஒரு மிஸ் ஆயிருக்கு. Maybe because this is not a linear data. Pearson correlation works only on the linear data. Okay, right. This is not a linear data. Right? நாம எடுத்த டேட்டா செட்டு might not be linear. அதனால உனக்கு பியர்சன் கோரிலேஷன் அவுட்புட் வரல. இட்ஸ் கிவிங் you something random. ஓகே, பட் ஸ்பியர்மன் கோரிலேஷனால பியர்சன் கோரிலேஷனோட வேல்யூலே ஒர்க் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பியர்சன் நம்ம எடுத்த எக்ஸாம்பிள் இதுதானே. ஓகே, let's try this for Spearman. பியர்சனுக்கு ஓகே, பியர்சனோடைய ஃபைனல் அவுட்புட் என்ன வந்தது? இது கோரிலேஷன். we didn't find it. சரி, ஓகே, நீ ஒன்று பண்ணு. ஸோ டேக் திஸ் அஸ் அ ஹோம்ஒர்க். இந்த டேட்டா செட்டை மட்டும் எடுத்துக்கோ. ஜஸ்ட் டேக் திஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய், வேறு எதுவும் வேணாம். இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மட்டும் எடுத்துக்கோ. சரி, I have to give you the proper. Okay, இந்த x and y மட்டும் எடுத்துக்கோ. Okay, try finding both Pearson and Spearman. Okay, and tell me which one is giving you the better answer. Sure. Okay, so 30 yes sir, 30 35 40 25 30 5 8 8 4 5. Okay. ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸ்பியர்மன் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் பியர்சனால் பண்ண முடியாது. த அசம்ஷன் ஏன் அப்படின்னா, பியர்சனை பொறுத்த வரைக்கும் த ரிலேஷன்ஷிப் ஷுட் பி லீனியர். த டேட்டா இஸ் நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். தட்ஸ் an assumption. Only when the data is normally distributed, Pearson works. ஸ்பியர்மனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ கிடையாது. அண்ட் ஸ்பியர்மன் உடன் பாதர் போட்டு அவுட்லேயர்ஸ். ஏன்னா இங்கே பா, ஸ்பியர்மனோட ஃபார்முலாவில் நீ எங்கேயுமே மீனோ இதுவும் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். திஸ் இஸ் த ஸ்பியர்மன்ஸ், ரைட்? யூ ஆர் டேக்கிங் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ரேங்க் என் அப்படியே நம்பர் ஆஃப் இது எடுத்துருக்க. ஸோ இங்கே வந்து அவுட்லேயர்ஸோட இம்பேக்ட் உனக்கு இருக்காது. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு நான் அவுட்லேயர் க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். இட்ஸ் ஆல்ரெடி லேட். ஓகே, ஸோ இதுதான் அவுட்லேயரோட இம்பேக்ட் வந்து உனக்கு ஸ்பியர்மேனில் இருக்காது. பட் பியர்சனில் அவுட்லேயரோட இம்பேக்ட் வந்து ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ டேக் திஸ் இஸ் ஹோம்ஒர்க். ஒரே டேட்டா செட் எடுத்துக்கோ. ஓகே, எக்ஸல்லே உன்னால் ஓகே ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் வே. இந்த டேட்டா செட், திஸ் இஸ் த டேட்டா செட் விச் வி யூஸ், ரைட்? இல்லை, இது வந்து ரேங்க்கு யூஸ் பண்ணதெல்லாம் எக்ஸல்ல இதே மாதிரி. இப்போ இந்த எக்ஸல்ல இங்கே போட்டோம்ல, இதே மாதிரி பியர்சனுக்கும் ஸ்பியர்மனுக்கும் எக்ஸல்ல நீ கால்குலேஷன் போடு. Let us discuss that. You don't have to handwrite it. Figure out a way, because moving forward you have to do it digitally. நான் இப்போ வந்து உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக I am doing it with pen mode. But moving forward you have to do it digitally, right? Don't write it. Let's start getting you into the habit of doing things, analysis using Excel. To say honestly, data science started from Excel. Do you know that? Mostly data collection எல்லாமே Excel. Data science itself started from Excel. சரியா? அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் அந்த வேரியஸ் டேட்டா சயின்ஸ் டூல்ஸ் யூ ஆர் லுக்கிங் அட். சரியா? டேட்டா சயின்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் எக்ஸல். ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் வித் எக்ஸல். சரியா? இதை ஹோம்ஒர்க்காக எடுத்துக்கோ. ஸோ சி டூ திஸ் ஸோ தட் வி கேன் ஷோ டு அதர் பீப்புள் ஆஸ் வெல். ஏன்னா நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு வி ஹேவ் டு கிவ் தம் ஹவு திங்ஸ் ஒர்க். இட் ஷுட் பி ஈஸியர். ஓகே, அண்ட் இந்த ஒரு கால்குலேஷன் மட்டும் ட்ரை புட்டிங் அ டிஃப்ரெண்ட் ஷீட் அண்ட் ஷேர். இல்லைனா அதே ஷீட்டில் இந்த இப்போ நீ உன்னோட ஷீட்டில் எப்பவுமே தனித்தனி இதுதானே டேப் தானே போடுற. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷீட்டில் போடு. ஐ வில் ரெப்ளிகேட் தட் இன் மை ஷீட் அண்ட் புட் த டிரைவ் லிங்க் இன் த கமெண்ட். ஸோ நாளைக்கு வரவங்களுக்கும் அது வந்து பார்த்தா புரியும். ஓகே, திஸ் இஸ் த
தியரிட்டிக்கல் வே அண்ட் திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் மேத்தமெட்டிக்கல் வே டு பி டன் இன் எக்ஸல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். ஐடியல் சுச்சுவேஷன் வில் பி டூயிங் இட் இன் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல். கூகுள் ஷீட்டில் நிறைய ஒர்க் பண்ணாது. எக்ஸலில் வந்து பயங்கரமாக ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். கூகுள் ஷீட் வந்து இட்ஸ் டைல்டு டவுன் வெர்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல். எக்ஸல் வந்து உண்மையிலேயே ரியலி பவர்ஃபுல் டூல். நம்ம நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. பட் ஐ எம் கெட்டிங் மை விண்டோஸ் மிஷின் ரெடி. இப்போ மேக்கில் வந்து எனக்கு எக்ஸல் கிடையாது, விண்டோஸ் மிஷின் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அது ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா we will do some sessions on this Excel sheet. Sure. Okay, ma. So I will see you. And just don't forget about this homework. So yeah, Nick, we were supposed to find out the outliers, but I have not. Yes. Even so இனிமே என்ன பண்ணலாம், மூவிங் ஃபார்வர்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, the statistical concepts which I am talking about, let's try putting that in Excel. எக்ஸல்லே பாக்ஸ் பிளாட் எல்லாமே பண்ணலாம். லெட் அஸ் ட்ரை புட்டிங் தட் இன் எக்ஸல், ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு திங்ஸ் கேன் பி டன் இன் எக்ஸல். எக்ஸலில் நம்ம ஃபெமிலரைஸ் ஆனதுக்கப்புறமா வி வில் மூவ் இன் டு ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, இன்னும் ஒரு பையனும் ப்ரோக்ராமிங் கேட்டுட்டு இருக்கிறான். ஆனால் அவனால் வீக்கெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் ஜாயின் பண்ண முடியும். ஓகே, ஹவு குட் ஆர் யூ வித் வீக்கெண்ட்ஸ்? வாட் இஸ் யுவர் வீக்கெண்ட்ஸ்? ஓகே, அந்த பையன் வந்து ஹீஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட், டேட்டா சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட். அவனை வந்து எனக்கு வந்து அவன் 5ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் போதுலேருந்தே தெரியும். அரட்ரோஸை போட்டு சுற்றுற நாள்லேருந்து நான் அவனுக்கு ஆர்டினோ சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், ரொபோட்டிக்ஸ். ஸோ ஐ நோ ஹிம் ஃபார் லைக் மோர் தென் 10 years. ஓகே, 10-12 years ஐ நோ. ஆனால் அவன் வந்து என்ன சொல்கிறது, காலேஜ் செகண்ட் இயர். ஸோ யூனோ பசங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவன் வந்து படிக்கணும்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறான். ஐம் ட்ரைங் டு பிரிங் ஹிம் இன். நம்ம பைத்தான் படிக்கும்போது அவனையும் கொண்டு வரலாம். ஓகே, we will make a separate session out of. Yes, sure. Okay, ma. See you. Okay. Bye. இந்த Saturday Sunday possible-ஆன்னு பார்த்துட்டு, possible அப்படின்னா we will go for the Python session. சரியா? ஒரு 2 hours continuous நம்ம பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். Sure. Okay, introduction basics. So Python அப்படிங்கும்போது சார், ஓகே மெஷின் லேர்னிங் போகும்போது தேவை. பட் பொதுவாக ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கு இல்லையா சார், லேப்டாப் ஸ்பெக் வேணும். எந்த மாதிரி depends on the volume of data. I am not putting you in real time environment, right? ஸோ இப்போ நான் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து 1 million records அல்லது 10 million records சாம்பிள் டேட்டா செட்டுக்கே வரும். What you and I are going to handle is what, like 100 rows or 200 rows is max. If in case if you are deciding to handle like 1 million record in your laptop, that's the problem. But நீயோ நானும் ஹேண்டில் பண்ண போகிற என்ன, ஒரு நல்ல மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் பார்த்தா அப்படின்னா ஒரு 1000 rows நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோமா? 10,000 rows. Normal i3 processor with 4 GB RAM should do. ரைட்டா? அண்ட் பைத்தான் படிக்கிறதுக்கு உனக்கு லேப்டாப் ஸ்பெக்கே தேவையில்லை. யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு இன்ஸ்டால் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட். ப்ராப்பராக வந்து என்விரான்மெண்ட் செட் பண்ண தெரியணும். ஸோ தேட் இஸ் அனதர் ஹோம்ஒர்க் ஃபார் யூ. உன்கிட்ட மிஷின் இருந்தால் get VS Code installed. You go to YouTube, find out a tutorial because I won't be able to help you. Get VS Code installed, get Python extension installed. Make sure you are able to run Flask. இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக் செட்டப் தான். ஓகே, யூ கேன் கோ செக், லாட் ஆஃப் டுட்டோரியல்ஸ் இருக்குது, செக் பண்ணு. ஓகே, மேக் ஷூர் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரன் ஃப்ளாஸ்க் இன் யுவர் சிஸ்டம். ரைட்டா? ஏன்னா we are not just going to build a machine learning model, we are going to expose that model as API deployment also. Okay, API expose பண்ணி அதை எப்படி நீ வந்து சர்வீஸாக கொடுக்கறது அப்படின்றது தான் we are going to do. Actually, I am building a big system. I am building a virtual stock market using Flask. So in real time stock market இருக்குல்ல, I am trying to mimic that system with real time data. I am trying to bring in that system. ஒரு ரியல் பாப்புலேஷன் ஸ்டாக் பை அண்ட் செல் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத மிமிக் பண்ணுறதுக்கு ஐ எம் கிவிங் அ ட்ரை. சரியா?
I'll show that eventually. I'll show you that. Okay. Sure. So you have two homeworks. One Pearson and Spearman correlation in Excel, and get your system ready for Python. In the week, illana adutha week we will do a set of Python sessions. Sure. Or 2 hours. Okay. Python Right. basics about you do it for like for 10 hours. You are done with Python basics. But அதுக்கு மேலே பைத்தான் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ்னு வரும்போது யூ ஹாவ் அ லாட் டு லேர்ன். இல்லை ஜஸ்ட் பிரான்ச்சஸ் லைக் அ ரேபிட் ஹோல். ஒவ்வொரு பேக்கேஜாக போகணும். ஒவ்வொரு பேக்கேஜும் தேர் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் வை வி ஆர் கோயிங் டு தட் பேக்கேஜ். அட்வான்டேஜ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன. ஓகே, நீ இடிஏ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆமாம் இடிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது யூ ஷுட் பி வெல் வர்ஸ்ட் வித் பைத்தான் பேக்கேஜஸ். மிஷின் லேர்னிங் பேக்கேஜஸ் வேண்டாம். நம்பை, பாண்டா, சிபான், இன்னும் விஷுவலைசேஷன் பேக்கேஜஸ் ஒன்று இருக்குது, மேட்ப்ளாட்லிப். ஓகே, இதெல்லாம் நீ வந்து இடிஏ முடிக்கும் போது யூ ஷுட் பி கம்ஃபர்டபுள் சேயிங் ஓகே இதான் என் எக்ஸல், நான் இப்படி தான் இதை வந்து பைத்தானில் எடுக்கிறேன், இப்படி தான் கன்சியூம் பண்ணுறேன், இப்படி தான் அனலைஸ் பண்ணுறேன், அண்ட் திஸ் இஸ் த அவுட்கம் ஐ எம் கெட்டிங் அண்ட் திஸ் இஸ் வை வி ஆர் கோயிங் அஹெட் வித் திஸ் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்துடணும். And when it comes to feature selection, again you have to do the distributions, conversions, normal distribution, log normal distribution, standardization, normalization எல்லாமே பண்ண தெரியணும். இதெல்லாம் பண்ண தெரிஞ்சாதான் we will go to machine learning. Okay, again machine learning is going to be theory and coding. சரியா, டேட்டா செட் வச்சு ஃபஸ்ட் நம்ம தியரட்டிக்கலாக பார்த்துட்டு தான் we are going for coding. Okay, Sure, sir. so let's hope we are able to create a impact in the system which we are trying to build. Sure. என்னோட ambition அதான். So whatever we are doing now, if the next set of users are able to review this or view this content continuously, they should be able to get the entire data. அதான் என்னுடைய கான்செப்ட். ரைட்டா, money doesn't matter. Let's see how things. And I'm looking at a LMS platform. I'll tell you about that. Okay, I'll tell you how it will make our life way easier. I'll tell you how we can do it. So yeah, sure. Okay, ma'am. So regarding tomorrow, Saturday, Sunday class, just bring me in WhatsApp. Tomorrow, let me just check and update you. Class iranda mostly morning or 10 a.m. we can sit. 10 a.m. Okay, sir. So yeah, mostly or 10 a.m. நம்ம உட்காரலாம் up to 12 p.m. Yeah, yes. Okay, Saturday இருந்தா 10 a.m. to 12 p.m. அதே மாதிரி Sunday 10 a.m. to 12 p.m. சரியா, let's not go more than 2 hours because then it will stress everyone out. உனக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும், எனக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும். Just give me a reminder. Okay, just drop me a message remaining okay in my class irukandada. I'll look into it and I'll let you know. Okay, sir. Sure. என்ன இப்போ நான் நீ மட்டும்னா I can give you the right answer. அந்த பையனும் வரேன்னு சொல்கிறான். அவன் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ். சின்ன குட்டி பையனாக வந்து என்னை சுற்றியே இருக்கானா, வேணும் பிகாஸ் he is a data scientist, science and artificial engineering student. கோர்ஸ் அவன் எடுத்துக்க கோர்ஸ் பேர் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்ஜினியரிங். பயவுள்ளைக்கு டேட்டாவுக்கு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வித்தியாசம் தெரிய மாட்டேங்குது. சரியா, என்ன சொல்கிறது, அன்னைக்கு கேட்டான் ஒரு கேள்வி, பைத்தான் தான் டேட்டா சயின்ஸா அங்கிள் அப்படின்னு. ஏய், பைத்தானுக்கும் டேட்டா சயின்ஸுக்கும் ஏழா சம்பந்தம் அப்படின்னா, இல்லை எங்கள் ஸ்கூலில் எங்கள் காலேஜில் சொன்னாங்க பைத்தான் தான் டேட்டா சயின்ஸ் ஆகும்ல அப்படின்னு. ரைட் சார், ஈவன் இன்டர்வியூஸ்ல கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பசங்க அந்த கன்செப்ஷன் வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா அனலிஸ்டோட சீனியர் பொசிஷன் தான் டேட்டா சயின்டிஸ்ட். they are not understanding that அதான் அந்த அனலிஸ்ட் சயின்டிஸ்ட்னா முடிவு பண்ணோடனே ஓ அப்போ வந்து பெரிய சீனியர் பொசிஷனுக்கு போயிட்டாங்க போல. ஏய், எங்கதான் அது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, these are like very misconceptions. சரியா, அவன் சொல்கிறான் அன்னைக்கு, நான் அவனுக்கு வந்து I tried teaching him statistics for like few times, population, sample mean, இதெல்லாம் ஸ்கூல் காலேஜ் சொல்லி கொடுத்தாங்க.
அவங்க வேகமாக போர்டில் எழுதி போட்டாங்க, நான் நோட்டில் எழுதிக்கிட்டே இருந்தேன், அவ்வளோதான் பண்ணேன் அப்படின்றான். ஓகே, ஸோ அவனையும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து தேத்தி வேலை வாங்கி கொடுத்தா மட்டும்தான் அவன் வந்து செட் ஆகும். தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டு. சரியா? வில் ட்ரை. பைத்தான் கிளாஸ் ஷுட் பி ஃபன், மோர் ஃபன். ஏன்னா அவனும் இருக்கான், நல்லா என்கிட்ட திட்டு வாங்குவான், காமெடியெல்லாம் நிறைய பண்ணுவான். இட் ஷுட் பி மோர் ஃபன். லெட் அஸ் சீ. சரியா? ஓகே, நாளை கிளாஸ் உண்டா இல்லையான்றதை I'll let you know by morning 8 o'clock or something. Right, sir. Sure. Okay, ma'am. See you. Bye. Thank you.